Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha Matukio Nyanjani. Chini ya dakika 30 hivi tutakuwa tunatua katika maeneo tofauti humu nchini na kukunasa zile taarifa ambazo zitakuwa zinachepuka, kisha tutakuwa tunakufahamisha. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na bila shaka andamana nami hadi tamati. Na watu 66 zaidi walithibitishwa kuwa na virusi vya corona katika kipindi cha saa 24 iliyopita hiyo jana, huku 30 kati yao wakitokea katika kaunti ya Mombasa, ikiwa ni idadi ya juu zaidi tangu kisa cha kwanza kuripotiwa humu nchini miezi miwili iliyopita. Idadi ya walioambukizwa corona nchini sasa ikifikia watu 1029. Kwingineko, taifa la Kenya lilipigwa jeki na taifa la Ujerumani kwa msaada wa vifaa vya upimaji virusi hivi, miongoni mwa usaidizi mwingine. Mwanahabari wetu Tony Mwirigi na maelezo zaidi. Number one is that the number of cases today actually was the highest since the pandemic began at 66 persons, with 64 of those being Kenyans and two others being foreign nationals. Idadi ya leo ya virusi vya ugonjwa COVID-19 ni ya juu zaidi tangu virusi hivi kuripotiwa nchini miezi miwili iliyopita. Mapambano ya ugonjwa COVID-19 yakizidi kuchacha, serikali ya Kenya imepigwa jeki na taifa la Ujerumani kwa msaada wa vifaa mbalimbali vitakavyotengwa katika mipaka ya Namanga na Naivasha ili kuzuia msambao wa virusi vya corona. Today I have the honor to assist in handing over 2 COVID-19 mobile testing labs which are provided through German support by the East African community to Kenya. This cooperation will reinforce Kenya's testing capacities, as the PS said, and as you know, testing is key to flatten the curve. Vuta ni kuvuta ikionekana katika mipaka ya Tanzania na Kenya katika siku za hivi karibuni. Waziri wa masuala ya umoja na maendeleo ya Afrika Mashariki Adan Mohamed amesisitiza kuwepo kwa umoja baina ya nchi ili kukabili msambao wa virusi vya corona. To succeed in dealing with this pandemic is dependent on how all of us as East African community member states work together. Given the nature of our porous borders, as the saying goes, we can only be as strong as the weakest link. Kwa sasa visa vyote nchini ni visa 1029. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Na bila shaka mtazamaji, kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wetu wa kijamii. Facebook ni TV47 Live na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Tukiachana hayo, kwingineko tukisalia katika masuala ya corona, ni kwamba hofu ya kupimwa virusi vya corona nchini imeendelea kushuhudiwa, huku wengi wakikosa kujitokeza kwenye vituo hivyo kama inavyotarajiwa. Katika mtaa wa Eastleigh, shughuli ya upimaji corona inaendelea ila watu hawapo. Haya yanajiri huku mtaa huo pamoja na ule wa Old Town katika mtaa wa Mombasa ukisalia kupigwa marufuku ya kutotoka na kuingia hadi tarehe 6 Juni. Mwandishi wetu Lydia Gashomo na maelezo zaidi. Is an extension of the cessation of movement in and out of Eastleigh in Nairobi until Saturday the 6th of June 2020. Tangazo hili kutoka kwa serikali limefika wakati ambapo shughuli katika mtaa wa Eastleigh, haswa biashara, zinaonekana kurejea kama kawaida. Upimaji wa virusi vya corona kwa umma unaendelea katika eneo la Eastleigh ili kupambana na janga la corona. Katika shule hii ya upili ya wavulana ya St. Teresa, wahudumu kutoka Wizara ya Afya wanaonekana kujitayarisha ili kuanza shughuli hiyo, lakini hakuna watu wa kupima, huku katika shule ya msingi ya Zawadi wanaosubiri kupimwa wakionekana wachache. Cha kustajabisha ni ya kwamba watu bado hawajafika, na hali tulifanya mobilization yetu. Pia kile ambacho kimefanyika ni ya kwamba it was a short notice, ambao wafanyabiashara wengi wako kwenye mabiashara zao, so inakuwa ni vingumu, lakini tunatarajia ya kwamba bado watu watakuja ili waweze kufanywa screening. Kulingana na Mohamed Isa, mkazi wa Eastleigh, wengi hawajitokezi kupimwa kwani wanahofia kupatikana na virusi hivyo. Wengi wanatarajia kwamba wakija hapa wanaweza kupatikana wako positive, na ni tatizo kwa sababu nyumbani wako wengi, wanaona sasa kutatiza nyumbani pia
si mtu mmoja peke yake, lakini unaangalia zile numbers of the people wale wako nyumbani. So kwa sababu hiyo ndo sisi hata wengine wetu tunafikiria sana kabla tuje tupimwe, kwa sababu huenda nikawa positive na nyumbani nilikuwa na watu 10 au 12, ni tatizo kwetu. Daktari Francis Tauo kutoka Wizara ya Afya amewataka wakazi wa Eastleigh kujitokeza kwa shughuli hii, kwani itawafaidi pakubwa haswa kwa kukabiliana na virusi vya corona. Hapa hakuna cha kuogopa kwa sababu shughuli yenyewe haina uchungu, ni ile tu tunatoa sampuli moja kwa mapua, nyingine kwa mdomo, na kwa kweli haina uchungu. Ni ile tu uoga ya kutojua. Hata ukija mwenyewe ushuhudie hakuna uchungu wote. Na hata watoto wadogo wanavumilia na tunawatoa sampuli bila tatizo lolote. Tunatarajia kupima watu zaidi hata 1000 wakiweza kuja kulingana na vile wamekuwa mobilized. Lydia Gashomo, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Lydia Gashomo kwa taarifa hiyo. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Kilimo imesema kwamba humu nchini chakula ambacho kipo akiwatoshi kuweza kuwatosheleza Wakenya wote, haswa kipindi hiki cha kuzuka kwa virusi vya corona ambavyo vimeathiri uchumi wa taifa. Hata hivyo, wizara hiyo ya Kilimo inaendelea kutathmini hali hii na kuweka mikakati kabambe ili kukabiliana na uhaba wa chakula humu nchini. Elilogova na maelezo zaidi. Akiongea mapema leo, Waziri wa Kilimo Peter Munya amekiri upungufu wa chakula uliopo nchini, jambo ambalo limeilazimu serikali kutafuta njia mbadala ya kupata chakula, ikiwemo kununua kutoka mataifa ya kigeni, kwani Kenya haina uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha. We act. First of all, we don't produce enough food to feed ourselves, we have to import food. Now, in the current situation with the COVID-19, there are constraints, very many constraints in the supply chain that make it quite difficult to bring in the food that is supposed to come from outside. At the same time, also access what is outside, what is within the country. And that's why I've told you there is already a committee and a situation room that also monitor the food situation weekly, and we get reports weekly to ensure that food is available. Na ili kuwafaidi wakulima nchini, Wizara ya Kilimo imewataka Wakenya mashinani kutumia kipindi hiki kuhakikisha wanauza mazao yao, haswa bidhaa za mboga katika miji mikuu ambako mahitaji yake yanaongezeka. We were saying the gap we will experience now is supply of vegetables from Tanzania. Now we are seeing Kenyan farmers who are growing vegetables, and onions, tomatoes that are coming from that region have an opportunity to sell in the city. And we are urging them to utilize the network of traders and even by themselves transport the food to the city. We will provide them the necessary support protocols that are required to pass through their produce to Nairobi. Waziri Peter Munya aidha anasema serikali imepiga hatua kupambana na uvamizi wa nzige, huku kaunti 5 zikiwa zimeathirika, ingawaji hatari ya nzige hao kurejea bado ipo. So are we completely sorted out the problem of locusts? No. Because of climate change and the challenges of where we live in the whole of Africa, where there are also issues of insecurity in the region and locusts are migratory animals or pests, and we don't know what is happening in those other countries. Completely sorting out the problem may not be done in the very near future. What we are doing is reduction, containment, to make sure that we are not overwhelmed by locusts, and therefore we are able to contain them so that they have minimal damage. They do minimal damage. Elilogova, TV47, Nairobi. Na tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba baraza la magavana limetenga bilioni 5 za kuwasaidia walioathirika na janga la virusi vya corona kwenye kaunti mbalimbali humu nchini. Mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya amesema kuwa baraza limeweka mikakati ya kuwasaidia walioathirika na mafuriko kwa zaidi ya kaunti 39 kote nchini. Walioathirika wanaendelea kupata msaada wa chakula pamoja na makao ya muda hadi wakati mafuriko yatakapoisha. Waathiriwa wa janga la corona watapata msaada kutoka baraza la magavana ili hali yao iboreshwe wanapoendelea kukabiliana na hali ngumu ya maisha.
Despite 22 counties registering COVID-19 patients, the national government is yet to disperse the 5 billion shillings to the county government that His Excellency the President announced as support towards the fight against COVID-19. We call upon the national treasury to urgently disperse these funds. Oparanya amesema kuwa walioathirika pia na mafuriko kutokana na mvua nyingi inayoshuhudiwa kwa zaidi ya kaunti 39 watapata msaada wa makazi ya muda pamoja na matumizi ya kimsingi ya kila siku. County governments have moved in to provide temporary shelter, food and medical supplies for the person displaced in complementing support of the national government and other partners. On a rather sad note, it is regrettable that so far we have recorded a total of 237 deaths. The Council wishes to convey our sincere condolences to the families of the victims. Number 5, protection of women during the flooding period. As reported previously, women have particularly been affected by the COVID-19 and the situation aggravated by the floods. Counties affected by floods have put in mechanisms in place to address these challenges by providing shelter and food staff to vulnerable women. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Bila shaka mtazamaji, mchango wako kwa taarifa hizi na manufaa zaidi. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047. Tukiachana hayo na kuvuka katika kaunti ya Trans Nzoia, ni kwamba mbunge wa Endebess Daktari Robert Pukose ameibua shutuma dhidi ya seneta wa Trans Nzoia Daktari Michael Mbito kuwa hatua yake ya kutia saini mwafaka wa kubatilisha uongozi wa bunge la seneti ni usaliti. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na maelezo zaidi. Kwenye mkao na waandishi wa habari mjini Kitale, Daktari Pukose amemshtumu seneta Mbito kuwa hatua yake ya kuunga mkono mabadiliko ya bunge la seneti yaliyopelekea aliyekuwa kiongozi wa wengi Kipchumba Murkomen na kiranja wa wengi Susan Kihika kutemwa nje mtawalia kuwa ni usaliti. Mjumbe wetu wa seneti wa Trans Nzoia Bwana Michael Mbito, yale alifanya sisi hatujafurahia kama wakaaji wa sehemu hii, kwa sababu yeye amehusika kwa kumtoa yule mjumbe wa Jubilee na kuweza kumweka mjumbe wa KANU kama kiongozi ya walio wengi katika seneti, na hiyo sio sawa. Sisi kama wakaaji wa Trans Nzoia na watu wa Jubilee tunamshutumu kwa sababu yale amefanya sisi tunaona kama ni usaliti. Wawili hao wanakisiwa ni wandani wa naibu rais William Ruto, hapa mbunge huyo akitaja mabadiliko hayo kama yanayolenga kumshusha hadhi naibu rais Ruto kando na kumhujumu kisiasa. Sio mzuri wakati huu Rais Uhuru Kenyatta aweze kuanza kumfanyia mabaya naibu wake wa rais, kwa sababu walipokuwa wanaomba kura sisi tulijua tunapigia Uhuru na William Ruto kutuongoza awamu ya pili ya Uhuru Kenyatta ingeisha, then baada ya hapo William Ruto aweze kuongoza taifa hili. Kadhalika Pukose amedai kuwa licha ya mawimbi hayo makali wanasalia kuwa wanachama wa chama tawala cha Jubilee. Rafael Tuju, kina Murathe, kina Caleb Kositany na wengine hao walichaguliwa kama interim officials na interim iliisha. So wanatakana tuitisha uchaguzi ya chama ili tuweze kuangalia ni nani ndio mwanachama wa Jubilee. Na hadi 2022 sisi bado ni wanachama ya Jubilee. Ikifika 2022 ndio tutajua kama tutakuwa ndani ya Jubilee ama tutatafuta nyumba ingine. Haya yakijiri, wembe sawia umeelekezwa kwa naibu spika wa bunge la seneti Profesa Kindiki Kithure ili kumvua wadhifa huo. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia.
Bila shaka tukitoka katika kaunti ya Trans Nzoia kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo hatua ya kumbandua naibu spika wa kaunti ya Bungoma Simiyu wa Musai imegonga mwamba baada ya mwakilishi wadi huyo wa wadi ya Saboti kujiunga na kundi linalotaka mabadiliko kwenye bunge hilo. Zaidi ya wakilishi wadi 38 walikuwa na mpango wa kumbandua naibu spika kufuatia uamuzi wake wa kutetea gavana wa Ngamati kutokana na madai ya ufisadi. Mwanahabari wetu Mike Agongo na maelezo zaidi. Akizungumza hii leo katika majengo ya bunge la Bungoma, kiongozi wa walio wengi Juma Nyongesa amesema wamepokea naibu spika kwenye kundi lao na wanaimani kuwa watafanya kazi ya kutathmini utendakazi wa gavana pamoja. I want to warmly welcome Honorable Naibu Speaker on his right course. We do appreciate his apology to this team. And from today moving forward, we shall play our role, especially the oversight role, so that the people of Bungoma County gets what's right for them. Otherwise, we don't appreciate your apology. We shall work as a team, work as a house, and ensure that we shall no longer be controlled by the county executive of Bungoma. Kumeibuka mirengo miwili baina ya wawakilishi wadi hawa, wakiwemo wale wanaoegemea upande wa gavana Wycliffe Ngamati na wale wanaotathmini utendakazi wake. Ni mabadiliko ambayo yalifanyika kufuatia ongezeko la ufisadi katika kaunti ya Bungoma. Aliyekuwa kiongozi wa wengi Florence Wekesa, spika wa bunge la Bungoma Emmanuel Situma na naibu wake wa Musai Simiyu wakishutumiwa pakubwa kumtetea gavana wa Ngamati dhidi ya sakata ya ununuzi wa mitungi ya lita 20 kwa shilingi 10,000 kwa kila mtungi. Baada ya mabadiliko hayo, wapo wawakilishi wadi waliowasilisha kesi kotini kupinga uamuzi huo, na sasa kiongozi wa wengi Juma Nyongesa amesema naibu spika ameahidi kufutilia mbali kesi hiyo. Honorable Naibu Speaker has also promised this team that he is going to withdraw the case that was allegedly said that it was to turn down the election that was done on 14th of May. And we are sure by so doing, we shall work with him strongly as a team, and ensure that what shall be done shall be for the benefit of this country and for the benefit of Bungoma people. Kwa upande wake, naibu spika wa Musai Simiyu amesema amekubaliana na mabadiliko yaliyofanyika katika bunge hilo, akiahidi kufanya kazi nao kwa faida ya wakazi wa kaunti ya Bungoma. Nakumbuka kwamba majuzi kumekuwa na mshike kuhusu uongozi wa NASA Coalition. Ningependa kuchukua fursa hii kusema kwamba kuanzia sasa kwenda mbele, mimi binafsi, muungano wa NASA na bunge la Bungoma linaafiki kikamilifu kwamba Mheshimiwa Joseph Juma Nyongesa ndiye kiongozi wa wengi katika bunge hili. Bali na hiyo, swala la kesi kotini kupinga uchaguzi wa Mheshimiwa Joseph Juma Nyongesa na uongozi mzima kotini, na ni jukumu langu na sisi sote ambao tunajengwa kwa watu wa Bungoma na bunge hili kuhakikisha kwamba hiyo kesi inaendelea mahakamani, kwa sababu hatuwezi fika maendeleo kwa na kesi kotini, na hilo ninaahidi na kuafiki kwamba litaweza kufanyika. Kutoka kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kaguongo. Tukiachana hayo, kwingineko ni kwamba maagizo ya serikali ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya COVID-19 yamewafanya wengi wa wazee na watu wengine walio na mahitaji maalum kusaulika kutokana na watu kujitenga na kukaa nyumbani kwao. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa anaeleza masaibu ya wazee waliovamiwa na funza na juhudi za baadhi ya wahisani wanaojaribu kusaidia watu wa mahitaji maalum wakati huu wa virusi vya korona. Haya ndiyo makazi ya mzee Ruben Lalach katika eneo la Bondeni, kaunti ya Uasin Gishu. Mzee mwenye umri wa miaka 75 anawasha moto katika chumba chake ili angalau kukitia joto kufuatia mvua nyingi ambayo imekuwa ikinyesha. Shida yangu ni nyumba, kuweka mtope, tandikiwa na chakula ya kukula. Lelach anaishi peke yake katika nyumba hii aliyojengewa na mwajiri wake baada ya kustaafu kama mchungaji wa ng'ombe. Sina uwezo lolote ya nguvu
ya kufanya kazi ya kutosheka. Chakula mpaka mimi naendanga tu napewa, mwingine anachotia kama kurukuru na kaa naye tu. Hali ya nyumba hii inayofanana kama eneo la kutupia taka imevutia wadudu wengi wakiwemo funza. Masaibu yanayomkumba yalivutia baadhi ya wakazi mjini Eldoret walioamua kumtembelea na kumsaidia. Much as we are having the corona pandemic as a problem now in Kenya and many other places of the world, there are such people who really need us. They quite need us. We should not forget them. We should actually help them. The administration of this place, I don't know how much you are doing for these people. Other people in our country, there are many people who are really suffering. Na katika mitaa ya Mwanzo, Kamukunji, Maili 4 na Baharini pia mjini Eldoret, taswira ni ile ile, huku wengi wakikosa vyakula na hamasa kuhusu janga la COVID-19. Unapata watu wengine ambao wako katika hali mbaya sana, na naomba yoyote yule ambaye ako na uwezo na na upendo pia wakaweze kuja ama waende sehemu zingine zile za Kenya. Watu wameathirika kabisa, hawana chakula, hawana, wengine ni wagonjwa. Hali ni sio nzuri vile. Hali sio nzuri. Naposema wagonjwa sio kwa sababu ya corona, lakini kwa sababu hawana pesa hata ya matibabu peke yake. Corona imeharibu kila kazi. Hata kijana yangu ni mkubwa, hana kazi, msichana ndio huyu. Sasa tunakaa tu hapa hivi. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Bila shaka mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na wazee kusaulika haswa katika msimu huu wa kuzuka kwa virusi vya corona. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti yetu ni www.tv47.co.ke. Na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya au TV47 Live, ambapo unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Tukivuka katika kaunti ya Kiambu, ni kwamba mradi wa kazi mtaani ulioanzishwa na serikali kuu katika vitongoji duni 28 katika kaunti 8 unalenga kusaidia wenyeji wa vitongoji hivi ili kujiunua kiuchumi ili waweze kukabiliana na makali ya virusi vya corona. Haya yamejiri wakati ambapo katibu wa Wizara ya Nyumba na Maendeleo ya Miji Charles Hinga alipozuru katika maeneo ya Kiambu, ambapo walikuwa wamefanya mazungumzo pamoja na gavana wa kaunti hiyo James Nyoro. Mradi wa kazi mtaani ulioanzishwa wiki 3 zilizopita tayari umeajiri vijana 26,000 kufikia sasa katika vitongoji duni 28 kwenye kaunti 8 nchini, ukilenga kuinua hali ya uchumi ya wenyeji wa mitaa hii. Hii ni kauli ya katibu katika Wizara ya Ujenzi na Maendeleo ya Miji Charles Hinga katika ziara yake kwenye mtaa wa Kiandutu Thika kukagua jinsi mradi huu unavyoendelea. Hinga amesema mradi huu umetumia shilingi milioni 354 awamu ya kwanza, na kusema kuwa Rais Uhuru Kenyatta atapeana mwelekeo kama mradi huu utaendelea hata baada ya virusi vya corona kuisha. The number of youths that are hired is 26,114. 26,114 across all those 8 counties. Now the amount of money for this phase 1, for this 1 month, the amount of money that we're talking about is 354 million. That is what has gone directly into this program, with 300 going into wages, all right, and then 54 million for production of masks by some of our youth. Kwa upande wake, gavana wa Kiambu Daktari James Nyoro amesema serikali ya kaunti ya Kiambu itashirikiana na serikali kuu, akiahidi kutoa magari ya kubeba uchafu unaokusanywa katika mtaa huu wa Kiandutu. Ni kazi ambayo inatusaidia, na tumezunguka, tumeona takataka ambayo inatolewa huko, tumeona mitaro ambayo inafunguliwa, na nimeambia waziri wangu wa environment ako hapa, lazima tuwe na magari inaingia hapa ili ichukue hiyo takataka. Kamishna wa kaunti ya Kiambu Wilson Wanyanga amesema mradi huu umesaidia pakubwa hadi kupunguza visa vya uhalifu, akisema vimeenda chini kwa kiasi kikubwa na hivyo kupongeza serikali. I want to confirm that tangu tuanze miradi ya vijana hakuna mambo ya insecurity kwa hii county. Hata wakati things were normal, tulikuwa tukiamka kila siku na 1 or 2, 3 incidences. Kwa these days vijana wanafanya kazi, jioni wamechoka, wako na pesa kwa mfuko, wanaenda nyumbani, wananunua chakula, and there's also peace at home, the way they've confirmed.
Wenyeji wa mtaa wa Kiandutu wameelezea kuridhika kwao na mradi huu, wakisema kuwa umebadilisha maisha yao pakubwa na kupunguza visa vya vita vya kinyumbani, na kuomba serikali kudumisha mradi huu na kusema swala la malipo kucheleweshwa liangaziwe. Tumefurahia juu ya hii kazi. Hatukuwa na kazi. Kwenye tulikuwa tunafanya vibarua, tulikuwa tumesimama. Unapata kazi leo, kesho hupati. Kwa hivyo tunafurahia sana. Tungependa hii mradi iendelee. Ingawa tuko na challenges kidogo ambazo wanapitia kama vile kucheleweshwa kwa mishahara. Tunapata ya kwamba kijana amekaa ama amefanya kazi kwa wiki 3 lakini hajapata mshahara wake. Kwa hivyo tungeambia PS Bwana Hinga kama anaweza angalia maneno ya mishahara ili ikuwe inaingia on the right time. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mtaa wa Kiandutu mjini Thika, jina langu ni Wero Mwangi. Bila shaka mtazamaji wanasema kazi mtaani, na hivyo basi ni mpango muhimu sana ambao utaweza kuwasaidia vijana katika eneo hilo la Kiambu, maeneo ya Kiandutu, kuweza kukabiliana ama na kusaidiana katika masuala ya kuinua uchumi na vile vile kutupilia mbali hili swala la tatizo la kuwepo kwa ajira mtaani. Bila shaka mtazamaji wanasema ngoma ikipigwa sana hatimaye hufika mwisho. Kufikia hapo mie sina la ziada. Tupatane tena mwendo wa saa 5 kamili ambapo nitakuwa nakupeperushia matangazo mengine ambayo tutakuwa tumepokea katika chumba chetu cha habari. Kufikia hapo mie sina la ziada na kunje jamvi la kipindi cha Matukio Nyanjani awamu ya kwanza. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi na kutakia mchana mwema. The coronavirus is spreading rapidly across the world, and currently there is no cure or vaccine against it. It spreads through tiny droplets when infected people speak, cough, or sneeze. These droplets can land on surfaces to be picked up by hands and are impossible to see with the naked eye. But just because you can't see them doesn't mean that they are not there. And you may get infected if you touch your face, nose, mouth, or eyes. To help stop the spread of the virus, we all need to do the 5. 1. Follow these steps to wash your hands frequently with soap and water for at least 40 seconds. 2. Cover your mouth with your bent elbow whenever you cough or